Хорошо. Доброго времени суток, дорогие участники онлайн-паломничества. Мы продолжаем путешествие по Майпуру, и сегодня мы изучаем Шри Чайтанья-чаритамриту вместе с Сарвабхаумой прабху, который является путешествующим проповедником, преподавателем Бхагавад-гиты, как она есть. Выступал с речью в популярной телепрограмме «Атма». Участвовал в организации множества радха-ятр, а также кумбхамел на территории Индии. Преподаватель курсов Бхакти-шастры и Бхагавад-гиты Вриндаванского института высшего образования. Сарвабхаума прабху особая благодарность за то, что вы сегодня с нами. Передаем вам слово. Okay, dear Сарвабхаума прабху, we transfer the word unto you. We are very grateful that you are being with us this morning. Hare Krishna. So we can start? Yes. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaurateshe Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vranda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jaya Sri Krishna, Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai. Valmiki Prabhu's religious yatra ki jai, Nitai Gaur Premanande, Srila Prabhupada ki jai. So, dear devotees from Russia, you're all welcome for the yatra or pilgrimage during the holy month of Kartik. Итак, дорогие русские преданные, мы рады вас пригласить на эту ятру онлайн-паломничества в этот священный месяц Картики. So, Tirath means purifying. Tirath means holy place. Holy place means purifying. И тиртха означает то, что очищает, священное место, которое очищает. It means the place where the Supreme Personality of the Godhead has appeared at his pastime, and there are holy rivers and the holy people live there. So this is most auspicious and very beneficial places for the persons to advance in spiritual life. И эти места — это места, где Господь являлся и являл свои игры. Это места, в которых
и текут священные реки, а также проживают святые люди. Эти места наиболее благоприятны для людей, стремящихся к духовному совершенству. Well, Lord is so merciful, Supreme Lord is so merciful, He so much loves us because He is our eternal Father, that many times He comes here to give us actually association. И Господь очень любит нас, и именно поэтому Он приходит сюда много-много раз, чтобы дать нам свое общение. So some 5 years back, very merciful and very magnanimous Lord, Sri Gaura Hari, Sri Chaitanya Mahaprabhu, He appeared in Navadip. И 535 лет назад, где-то около этого, самое милостивое воплощение Бога, самое великолепное воплощение Бога, Шри Гаура Хари, явился на земле в Навадвипе. It's not that regularly He appears, He only appears very especially in one day of Sri Krishna appears in a last part of the Dwapar Yuga or the second millennium. И это происходит не так часто. Он приходит на эту землю один раз в день Брамы, сразу после явления Господа Кришны в эпоху Двапара Юги во втором миллениуме. Lord Sri Krishna appears in each single day of Brahma. This Krishna's appearances in every single day of Brahma, He appears Swayam Bhagavan Sri Krishna, the original personality of the Godhead Sri Krishna. And sometime after Sri Krishna's appearance at the end of the Dwapar Yuga and the beginning of the Kali Yuga, which is the present age, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu appears. И вот Сваям Бхагаван, Шри Кришна, приходит на землю один раз в день Брамы. Каждый день Брамы он приходит. И через какое-то время после его прихода, после окончания Двапара Юги и в начале Кали-юги, а Кали-юга — это как раз эпоха, которая происходит на земле сейчас, приходит Господь Чайтанья. There is a very wonderful concept. There is a Father God and there is a Mother God. So there is a one God, but He has a fatherly aspect and motherly aspect. Есть очень хороший аспект Господа. Это Господь в образе Отца и Господь в образе Матери. То есть у Господа есть материнская форма и отеческая форма. So fatherly aspect of the God is Sri Krishna and motherly aspect of the God is Srimati Radharani. И отеческая форма Господа — это Шри Кришна, а материнская форма Господа — это Шримати Радхарани. So they are not two, they are one. Prabhupada used to say Radha Krishna is God, not our God. И в действительности они являются одним целым, они не разделены. И Шрила Прабхупада часто говорил, что они Господь, а не они Господа. So the motherly aspect of God is very merciful. И вот этот материнский аспект And Господа. Sri Chaitanya Mahaprabhu, go ahead. Motherly aspect of God is very merciful. И материнский аспект Господа, он очень сострадательный, милостивый. Fatherly aspect of God is for discipline, and motherly aspect of God is for love and affection. И отеческий аспект Господа, он предназначен для дисциплины, а материнский аспект Господа для любви и привязанности. But Sri Chaitanya Mahaprabhu
is a combination of the two, but mostly in a motherly aspect of the Godhead, in a Radha Bhav. И Чайтанья Махапрабху, он является комбинацией обоих этих аспектов, но все-таки в нем преобладает материнский аспект любви к Господу в настроении Шримати Радхарани. And he has given especially to give us the most confidential wealth of his own, and that is the love of God. И он пришел. Chaitanya Mahaprabhu came to give us, И Шри Чайтанья Махапрабху, он пришел, чтобы дать нам самое сокровенное из того, чем он сам обладает. И это любовь к Богу. Shradaditam nijgupta vittam swaprema nama amritam ati udara gora. There's a wonderful verse in Chaitanya Charitamrite. In the beginning of each chapter, Shri Kaviraj Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, writes one Sanskrit verse as a preface to the chapter. In one chapter he writes, for a long time it was not given in the human society. What was not given? The love of God, which is the most confidential wealth of Lord himself. So Chaitanya Mahaprabhu gave that love of God in the form of holy name. И в предисловии к каждой главе Кришнадас Кавирадж Госвами он описывал один стих. И вот этот стих повествовал о том, что долгое время одна существенная вещь не была открыта людям, и этой вещью является любовь к Богу, которую принес Господь Чайтанья в форме святого имени. So in Chaitanya-charitamrite, the first portion is called Adi-lila. This is Chaitanya Mahaprabhu's appearance till the acceptance of renounced order. И первой частью Чайтанья-чаритамриты называется Ади-лила. В ней описывается явление Господа Чайтаньи и его жизни до момента принятия саньясы, отреченного уклада жизни. And after sannyas, he traveled for 6 years throughout the India, South India and North India. That is called Madhya-lila. И после принятия саньясы Чайтанья Махапрабху путешествовал по Индии, по Южной Индии, и эта часть называется Мадхья-лила. At the last portion, almost 18 years or so, Chaitanya Mahaprabhu stayed at Jagannath Puri in ecstasy of love of God. That is called Antya-lila. И заключительная часть, которая описывает жизнь Господа Чайтаньи на протяжении последних 18 лет, когда он пребывал в Джаганнатха-пури и находился в состоянии экстаза, любви к Господу. Эта часть называется Антья-лила. So, what we are reading today is the Sanskrit preface verse for chapter 17, which is the last chapter in Adi-lila, the pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu in youth. А мы читаем с вами сегодня 17 главу Ади-лилы. Это последняя глава из части, которая описывает игры Господа Чайтаньи, которые он проводил в юности. I'm just reading the verse. Vande Svairadbhota Ihamtam Chaitanyam Yatta Prasadataha Yavana Sumannayante Krishna Nam Prajalpaka. Sorry, one day means it is a
one principle of devotion called Vandana, means offering prayers. Я вот прочитал сейчас стих, и ванде означает одним из аспектов преданности — это почтение. Which means offering obeisances and prayers. Let me offer my obeisances. Srila Prabhupada writes, Vande. И ванде — это означает предлагать свои молитвы и предлагать свои поклоны, как мы предлагаем поклоны Шриле Прабхупаде. Ванде. Like in six Goswami Ashtakam, we say Vande Rupa Sanatana Raghuyuga Shri Jiva Gopalako. So Vande is there, like I offer my obeisance to all six Goswamis. И в Шад Госвами Аштаке у нас есть вот такой стих, который называется словом «ванде», и это означает, что я приношу свои смиренные поклоны 6 Госвами Вриндаванам. And to whom I am offering obeisances, Kaviraj Goswami says to this Swaira. Swaira means completely independent. И кому приносит свои поклоны Кришнадас Кавирадж Госвами? Он приносит их свайра. Свайра означает тот, кто полностью независим. So Supreme Lord is completely independent. Верховный Господь полностью независим. In first invocation word of Srimad Bhagavatam, Krishna is addressed as Svirata. Svirat means completely independent. И вот в первой песне Шримад Бхагаватам есть обращение к Кришне свайратам. Свайратам означает тот, кто полностью независим. And usually the kingdoms which are independent, they are called Swiraja. Swiraj means independent. Can you please repeat it again? See, like when the India was ruled by British, it was not independent. So they wanted Swiraj. Swiraj means independent. We want independence. So this word Swiraj is like independent. И когда Индия находилась под управлением британцев, она не имела этой независимости, а всем хотелось этого свайраджа. То есть свайрадж означает также независимость. So this word Swaraj, in Russia you have something like Swaraj, Swera, well, for independent, no? В русском языке у вас есть какое-то аналогичное слово вот этому слову свайрадж? Yes, we use the word with same meaning. Yes, we do have. No, what I'm saying, some of the Russian words are more or less Sanskrit, so I'm just going a little more in a Sanskrit, because I know you are say Adin, Dua, Tri, Chaturya, these are almost Sanskrit words. Swadhina, most of the things are Sanskrit, actually. Yes, in Russia we have a word svoboda, maybe it's similar to word svairaj. Yes. Okay. Like Bhog, you say Bhoga. Bhog is Bhoktaram Yagya Tapasam. The one who is the enjoyer is called Bhoga. But he's the only enjoyer. So Bhoga, your word for the Bhoga, for the Lord, is like Bhoktaram Yagya Tapasam. Yes. Сарвабхаума Прабху говорит, что ваше слово «бог» очень похоже на слово «бхоктарам», которое есть в санскрите, которое означает слово «Господь». So I am offering my obeisance to the completely independent, only independent. But is there something interesting? Yes, Adbhuta. Adbhuta means uncommon. Uncommon. Adbhuta means wonderful. Adbhuta is one of the mellows in a nectar of devotion. Adbhuta means extraordinary, uncommon, wonderful. И я приношу свои поклоны тому, кто является полностью независим. Но обладает ли он какими-то еще интересными качествами? Да, он обладает качеством адбхута. И адбхута означает что-то очень необычное, что-то экстраординарное, невероятное.
So what is extraordinary? What is wonderful? Iham means his activities, means the activities of the person I am offering the obeisances. His activities are wonderful. И что такого очень необычного в нем, экстраординарного? Это ихам, его деяния очень замечательные, необычные. Who is that you are offering obeisance to completely independent, whose activities are very wonderful and uncommon? Who is that? Tam unto him, and his name is Chaitanyam Shri Chaitanya Mahaprabhu. И кто эта личность, которая полностью независима и являет такие необычные деяния? Это там ему Чайтанье, его зовут Чайтанья, я приношу свои поклоны. So what is actually more wonderful and astonishing or uncommon that you are offering obeisances in his action? Can you tell some action? If you ask this question, the answer is yes. Yata prasadataha, his mercy. И если вы спросите себя, что как бы заставляет вас приносить поклоны вот этой личности, которая являет такие необычные деяния, и ответом будет это его милость. So his mercy, God is all merciful, God is all good. И Господь, Он всемилостив, Он всеблагой. So prasada means, actually prasada means mercy. И прасада означает милость. So this what we are every day honoring prasad is actually non-different from God. It is mercy of the God. И каждый день мы почитаем прасад, который не отличен от Господа. Фактически прасад является самим Господом. So Supreme Lord is always merciful. So what is wonderful about Sri Chaitanya Mahaprabhu? Yavanaha, Yavanaha. This word Yavana is used for the people who are outside the Vedic civilization. И если Господь является так или иначе всегда всеблагим и милостивым, что такого особенного именно в Господе Чайтанье Махапрабху? Он также является яванаха, то есть он милостив к яванам, а яванами называют людей, которые находятся вне ведической культуры. It is like in Muslim they call kafir. Those who are not following the Islam, they are called kafir. Similarly, there is a word in Christians, not following the Jesus Christ, there is some word for that. Similarly, there is a word for those who are not following Vedic civilization. Подобно тому, как в исламской культуре людей, которые не следуют исламу, называют кафары, в христианской культуре тех, кто не следует христианству, также есть какое-то обозначение для них. И вот тех, кто не следует ведической культуре, называют яваны. So usually Vedic civilization is to make somebody like pure in consciousness. If they are not pure, they are called unclean. So Srila Prabhupada has written word for word, even the unclean, Yavan means even the unclean in their habits. И ведическая культура предназначена для того, чтобы помочь человеку очиститься. И явными называют тех, кто не чисты в своих привычках. Generally, those who follow the Vedic tradition are called Arya, and those who don't follow are called Anarya. Тех, кто следует ведической культуре, называют ариями, а тех, кто не следует, называют анариями. So in Bhagavad Gita, you know, Krishna tells Arjun, Anarya Jushtam Akirti Karam. So Arjun, you are acting like non-civilized if you don't obey the order of the Supreme Lord. И в Бхагавад-гите есть стих, где Кришна обращается к Арджуне, называя его не арием,
говоря ему, что ты действуешь нецивилизованным образом, потому что отказываешься следовать приказу Господа. So Chaitanya Mahaprabhu shows the uncommon activity like even Yavanas were become Sumananayante are transformed into gentlemen. Su means good. Su means the best, like Sundar. Susundar. So Su means best. And Manayante, they become very respectable. So such people who are unclean in their habits are transformed into gentlemen. Итак, Шри Чайтанья, он являет необычное деяние, потому что вот он суманаянте превращает в праведников тех, кто имеет нечистые привычки. Сусу означает лучший. So Prabhupada used to say all my students are gentlemen. So he used to say all my followers are gentlemen. So gentleman is the word. Yeah. Шрила Прабхупада часто говорил, что все мои ученики являются джентльменами. And how can one become pure and gentleman from unclean to the clean habits? What is the process which Mahaprabhu brought? И как кто-либо может стать чистым или может обрести качество джентльмена, то есть из нечистого превратиться в чистое, в чистого человека? Каков процесс? Krishna Nama Prajalpaka, the holy name of Krishna. If anybody chants, if anybody takes to the chanting of the holy name, he immediately become clean. Если кто-то принимает процесс повторения святого имени, то он немедленно очищается. So he become immediately clean from the unclean habits, and he become transformed into a gentleman simply by chanting Hare Krishna. То есть он немедленно очищается от своих вредных привычек и обретает качество джентльмена просто благодаря процессу повторения святых имен Кришны. Then you remember Mahaprabhu's first siksha, Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadava Gani Nirvapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtam. All glories to the holy name of Sri Krishna, who purifies the heart which is contaminated from millions of births. The heart become completely purified. The mirror of the heart become clean. Cheto Darpana Marjanam. И вот в первом стихе Шикшаштаки, произнесенном Шри Чайтаньей Махапрабху, где он говорит «Чета Дарпана Марджанам», то есть благодаря процессу воспевания святых имен, вся нечистота, которая накопилась в сердце живого существа за миллионы рождений, она очищается просто благодаря этому процессу воспевания. And then translation, Srila Prabhupada writes, let me offer my respectful obeisance to Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even unclean Yavanas become perfectly well-bred gentlemen by chanting the holy name of Lord. Such is the power of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. И перевод этого стиха. «Я в почтении склоняюсь перед Шри Чайтаньей Махапрабху, по чьей милости даже нечестивые яваны, повторяя святое имя Господа, становятся безупречными людьми. Таково могущество Господа Шри Чайтаньи Махапрабху». So when you are in Parikrama of Mayapur, Navadip, everywhere you will visit the places where Sri Chaitanya Mahaprabhu has his pastimes. И пока вы проходите со своей парикрамой по Майпуру и Навадвипе, вы будете посещать места, где Господь Чайтанья являл свои игры. And Srila Bhaktivinoda Thakur says that the most
purifying place on the planet is Navadip Vrindavan. И Шрила Бхактивинода Такур говорил, что наиболее очищающие святые места на всей земле — это места Майпура и Вриндавана. And also he said one day the people from all over the world having the flag of their country will come and chant Hari Bol, Hare Krishna in the land of Mahaprabhu's pastime. И также он сделал предсказание, что однажды люди со всего мира, держа в руках флаги, символизирующие их страну, соберутся на земле Майпуры и будут произносить слова Хари Бол и Хари Кришна, и прославляя Господа Чайтанью. Yeah, in 1996, when it was 100th year of Srila Prabhupada's appearance, there came the people from 108 countries with the flag of their country, and they were chanting holy name in a birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И в 1996 году было празднование столетия с момента явления Шрилы Прабхупады в Майпуре, в месте явления Господа Чайтаньи. Собрались люди из 108 стран, и, держа флаги своей страны, они прославляли Господа Чайтанью. And now Srila Prabhupada's mood in this purport is that it is the Patita Pavan Mahaprabhu, the one who is deliverer of the fallen, most merciful Chaitanya Mahaprabhu. Under his guidance, our movement is going on. That is Prabhupada's mood. И настроение, которое является Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху, что Господь Чайтанья является Патита Паваной, наиболее милостивым, и по его милости развивается наше движение. Patita Pavana Hetutava Avatara Musama Patita Prabhuna Pai Beara. This is the request that you appear to deliver the fallen, and I am the number one fallen. Please, first number is mine. This is the mood in the prayer. И вот настроение этой молитвы таково, что Патита Павана — это спаситель самых падших, а я же являюсь номером один в этой очереди из падших людей, поэтому, пожалуйста, спаси меня первым. So Srila Prabhupada started the purport. There is a persistent misunderstanding between the caste Brahman, means born in a Brahman family, and advanced Vaishnava or Goswamis, those who have advanced by their practice of devotional service. Because the caste Brahmans, which are also called Smarata, Smarata means only following the rules and regulation, not knowing the purpose of the rules and regulation, are of opinion that one cannot become a Brahman unless he changes his body, means die and appear in the family of a Brahman. И в начале комментария к этому стиху Шрила Прабхупада говорит о том, что издавна существует спор между Госвами или возвышенными вайшнавами и смартами, то есть кастовыми браманами. И кастовые браманы или смарты — это те люди, которые сосредоточены на следовании правилам и предписаниям. И они говорят, что человек не может стать браманом, если только он не сменит тело. Это означает, что ему нужно умереть, и дальше нужно получить рождение в одной из браманических семей в Индии. Once Prabhupada's disciple from the outside India, Western world, he went to the temples of the Goswamis with the tilak and dhoti. So they said, very nice, you are practicing very good. So Krishna will next time allow you to appear in the family of a Goswami and Brahman, and then you can practice pure devotional service. И однажды ученику Шрилы Прабхупады, который был
из стран Запада, и он носил дхоти и вайшнавскую одежду. Ему сказали, что очень хорошо, это очень хорошо, что ты следуешь этой культуре. Это означает, что в следующей жизни ты сможешь родиться в Индии в семье благочестивого брахмана и так продолжить свою духовную жизнь. And the disciple came and told Prabhupada, the temple Goswami told me like that. Prabhupada was angry and he said, go and tell him that next life you will be born and become Krishna conscious devotee, then only you can practice devotional service. Our devotees are Vaishnavas already. They have not to take any birth again and to become Brahman. But the Vaishnava is higher than Brahman. Goswami, you have to take birth as the son of these Vaishnavas to become devotee. Prabhupada was so angry. И тогда этот ученик пошел к Шриле Прабхупаде и рассказал ему о том, что вот храмовый Госвами сказал ему, что ему нужно будет принять рождение в брахманической семье в Индии. Шрила Прабхупада очень разозлился, услышав это, и сказал ему, что ты должен пойти и сказать этому браману, что это тебе для того, чтобы стать вайшнавом, нужно будет в следующей жизни принять рождение у одного из преданных в западном мире. И вайшнавы, они выше, чем браманы, а тебе нужно будет родиться у них для того, чтобы только тогда начать практику преданного служения. Vaishnava is already Brahman, but a Brahman has to qualify to be Vaishnava. Вайшнава, он уже является браманом, но браман должен обрести квалификацию для того, чтобы стать вайшнавом. So Srila Prabhupada writes, as we have discussed several times, it is to be understood that by the supremely powerful potency of the Lord, as described by Krishnadas Kaviraj Goswami, everything is possible. Everything is possible means anybody from any stage of life, if he takes to the Krishna consciousness, immediately he will be purified and become higher than Brahman, a Vaishnava. И дальше в своем комментарии Шрила Прабхупада говорит, как уже не раз говорилось выше, и как писал Кришнадас Кавираджа Госвами, для безмерно могущественной энергии Господа нет ничего невозможного. То есть это означает, что любой, кто присоединится к движению и будет следовать этому процессу воспевания святых имен, он может очиститься и обрести качество даже выше Брахмана, то есть он может обрести качество Вайшнава. So Chaitanya Mahaprabhu is as fully independent as Krishna. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, since he is completely independent, he made Rupa Sanatan. They were serving the Nawab Hussain Shah, and they were almost changed their name to Dabir Khas and Shakir Malik. They were just like Yavana, but Mahaprabhu made them the Goswamis, and they established this Vrindavan, all the pastime of our Vrindavan places, Krishna pastime places in Vrindavan. И Господь Шри Чайтанья Махапрабху, он также является полностью независимым, как и Господь Кришна. И это проявилось так, что вот его преданные Рупа и Санатана, которые служили мусульманскому правителю и даже сменили своими имена на Дабир Khas и Сакар Малика, они фактически из-за этого служения стали яванами. Но по милости Шри Чайтаньи Махапрабху они полностью очистились и стали возвышенными Госвами, и они выполняли служение Господу Чайтанья, открывая место игр Господа Кришны во Вриндаване. And he made the Haridas Thakur, who was born in a Mohammedan family, to the Nam Acharya. А также Харидаса Такура, который был рожден в мусульманской семье, он возвел в статус Нама Ачарьи.
Therefore, no one can interfere with his activities, means activities of Chaitanya Mahaprabhu. If he can make anybody, even he can make the dogs to chant Hare Krishna, he can make the elephant and deers and lions to embrace. So who can interfere with his activities? What to speak of human beings? He can make the animals to dance and forget their enmity. И никто не может помешать деяниям Господа Чайтаньи. Что говорить о людях, если он может даже собак и слонов и других диких животных заставить воспевать святое имя Господа? So, if he wants, if Chaitanya Mahaprabhu wants, by his mercy, he can convert even a Yavana, an unclean follower of the non-Vedic principle, into perfectly well-behaved gentleman. Yes, he can do it. И Господь Чайтанья по своей милости, он может даже Явану превратить в чистого вайшнава. And Srila Prabhupada is now revealing his mind. This is actually happening in our propagation of this Krishna conscious movement. Prabhupada says, yes, this is happening. We can see this. The members of the present Krishna conscious movement were not born in India, nor do they belong to the Vedic culture, but within the short time of 4 or 5 years, they have become such wonderful devotees simply by chanting Hare Krishna mantra, and that even in India, they are well received and perfectly well behaved Vaishnava wherever they go. И далее Шрила Прабхупада открывает нам то, что находится у него на уме, и говорит, что реально благодаря тому, что мы распространяем движение сознания Кришны, эта милость Господа Чайтаньи проявляется. И участники современного движения сознания Кришны родились не в Индии и не принадлежат к ведической культуре. Но за 4-5 лет, просто благодаря повторению мантры Харе Кришна, они становятся такими замечательными преданными, что даже в Индии, куда бы они ни отправились, их почитают как людей безупречного поведения. So what Srila Prabhupada is saying, they are received in India with honor, and the Indians are taking initiation from those who are not born in a Vedic culture, but they are now the sannyasis, and they are preaching, and people are respecting them from the Vedic culture. So this transformation is vividly seen in Krishna consciousness. И о чем здесь говорит Шрила Прабхупада, что эти люди, их принимают даже в Индии, те люди из западного мира, которые сейчас находятся в статусе саньяси, которые широко проповедуют вот эту культуру сознания Кришны, что люди в Индии принимают у них прибежище, принимают у них инициацию. And most of the Russian devotees have this experience when they go for preaching and book distribution. Well, in India, people are very happy to meet them, to talk to them, to get book from them, to offer them prasad, to offer them gift, because they respect them. They respect them. They are practicing the devotional service, and this all transformation is by mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И многие русские преданные, которые приезжали в Индию для того, чтобы проповедовать, проводить харинамы или распространять книги, они сталкивались с тем, что люди в Индии с большой радостью их приветствуют, встречают, они рады общению с ними, рады угостить их прасадом, потому что они уважают их как последователей этой древней ведической культуры. Yeah, in one of our Kumbh Mela in Ujjain, we have a party from Africa. They were all black, but when they were chanting in the street, people were surprised and really showering flour on them, and they're respecting them.
Однажды во время проведения Кумбхамелы у нас была группа преданных из Эфиопии, из Африки. И они все были чернокожими, но когда они стали воспевать святое имя, все местные жители, они очень с большой благодарностью приняли это и проливали на них дождь из лепестков. So, Srila Prabhupada further writes, although less intelligent men cannot understand it, this is the special power of Chaitanya Mahaprabhu. Actually, the body of Krishna conscious person changes in many ways. Now Prabhupada is writing, people cannot understand, this is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. And the body of a person who take to Krishna consciousness is changes in many ways. It means when he's living, he changes body. And this is very interesting. И далее в комментарии Шрила Прабхупада продолжает. В этом проявляется особое могущество Господа Чайтаньи Махапрабху, хотя глупцы и не могут этого понять. В действительности тело человека, развившего в себе сознание Кришны, в значительной степени меняется. То есть имеется в виду, что когда мы имеем тело, то в течение жизни, пока мы живем, наше тело меняется множество раз. American ladies and gentlemen inquire from them, means from Krishna conscious American devotees, whether they are actually American, because no one could expect American to become such a nice devotees all of a sudden. This is Prabhupada's purpose. Yeah. Даже в Соединенных Штатах, когда преданные поют на улицах, прохожие спрашивают их, действительно ли они американцы, потому что никто не может представить, что американцы могут так быстро стать такими замечательными преданными. When such devotees, when they appear, Prabhupada used to call, they are descending from Vaikuntha. They are from Vaikuntha. They are not from this planet. Because they look so brilliant and chanting holy name, like the followers of the Narad, they are not of this planet. И Шрила Прабхупада часто говорил про таких преданных, что они являются посланниками с Вайкунтхи. Они были настолько сияющими, настолько замечательными. Он говорил про них, что они не принадлежат этому миру. Early days when the devotees were traveling in bus for Sankirtan, they used to stop by some gas station, petrol pump in the night. In morning, early 4 o'clock, they were taking bath with their gamchas. So in America, when they saw them taking bath like that, some called the police came all around, and they were American, and they were thinking they are aliens coming from some other planet. And actually, the whole police came. And when they came near to who are you, from which planet you are, and they said, we are American here. So how can you so early in the morning take a bath in a cold water? They were surprised even to see them. This is the first time in early days of Sankirtan preachers. И вот в ранние времена, во время Санкиртаны, группа преданных американцев, они путешествовали, и они останавливались в гостиницах, и они просыпались рано утром, в 4 утра, и если была поблизости река, то они шли и принимали омовение в этой реке. Но местная полиция для Америки это очень, для американской культуры это очень необычное поведение, поэтому местные полицейские, они подумали, что это, что они были похожи для них на пришельцев, которые приехали, странников, которые приехали из какого-то другого места, поэтому они подошли к ним и спросили, а кто вы, откуда вы приехали сюда? И они сказали, а мы на самом деле американцы. И полицейские были очень удивлены, потому что это поведение было нетипично для американской культуры. So even the Christian priests are greatly surprised that all these boys from the Jewish and Christian families have joined the Krishna conscious movement. Before joining, they never regarded any principle of religion seriously. But now they have become sincere devotees of the Lord. Everywhere people express this astonishment
and we take great pride in transcendent behavior of our students. Such wonders are possible, however, only by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. They are not ordinary or mundane. И далее в комментарии Шрила Прабхупада говорит: даже христианские священники удивляются тому, что эти выходцы из христианских и иудейских семей присоединились к движению сознания Кришны. До этого они не считались ни с какими заповедями религии, но теперь стали искренними преданными Господа. Люди повсюду выражают свое удивление, и мы очень гордимся духовными качествами и поведением наших учеников. Но такие чудеса возможны только по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Они не относятся к разряду обычных явлений этого мира. So here ends the purport of this verse. My purpose of selecting this verse was to give the insight to those followers which are in your pilgrimage of this Kartik month in Mayapur, how potent and powerful is the yatra of Mayapur, that Mahaprabhu's mercy can transform the people into perfect gentlemen and a devotee from whichever part of the world he comes, he will immediately be transformed. И почему я выбрала этот стих? Потому что я хотел показать всем участникам этого онлайн-паломничества, насколько могущественно является вот эта Майяпур-ятра, насколько могущественна вот эта милость Шри Чайтаньи Махапрабху, что она может превратить человека с любыми неблагоприятными качествами в чистого преданного, в чистого вайшнава. So this is, you are most fortunate that you are doing this parikrama and hearing every day, morning and evening, the holy discourses about the transformation into the spiritual progress of your life. I pray to see Gauranga and Nityananda Prabhu and Srila Prabhupada that all your yatra should be successful. And then now you have question or comment, please welcome. И я хотела сказать, что вы очень удачливы, те, кто участвуете в этом онлайн-парикраме, и каждое утро, и каждый вечер вы слушаете классы о том, как трансформировать свое сознание, как продвигаться по духовному пути. И я молюсь, чтобы Гауранга и Нитьянанда, они пролили на вас свою милость. А сейчас мы можем перейти к вопросам, если есть какие-то вопросы. Okay. Yes, thank you very much. No, there are two things in the chat. What is that? In the chat box, there are two things written. What is that? Yes, these are the questions. Okay. Alexandra. One is Alexandra. One is Olga. One is Alexandra, yes, one is Olga. So one actually is... I can read this only two words. Okay, yes. Okay. So one from Alexandra, it's just a feedback. I will first read in Russian and then we'll translate for you in English. Первый отзыв от Александры. Дорогой Сарвабхаума Прабху, примите поклоны, пожалуйста. Рады видеть вас. Рады видеть вас. Всегда с теплотой в сердце вспоминаем ваши приезды на Алтайский Фестиваль. Спасибо вам. So, the feedback from Alexandra. Dear Sарвабхаума Prabhu, please accept our obeisances. We are very glad to see you. And with a warm heart, we remember when you visited us in the Altai Festival. Thank you very much. So this is from Alexandra. Hare Krishna, Alexander. Here I think three times I've came to the Altai Festival. Very wonderful festival. Corona this year is not allowing. Anyway, what can Corona do? Chant Hare Krishna and Karuna of Chaitanya Mahaprabhu will protect you. Да, Александр, спасибо большое. Где-то 3 раза я приезжал на этот фестиваль, замечательный фестиваль, но сейчас, к сожалению, мы не можем поехать на фестиваль из-за этой короны, но пусть коруна или милость Господа Чайтаньи и воспевание святых имен поможет нам. Okay, then I can read the questions. Yeah, Olga. So,
First in Russian. Первый вопрос от Ольги. Вы говорили про браманов. А как в наше время правильно взаимодействовать с начинающими браманами, так как полномочия у них есть, но они могут сильно обижаться, если даже случайно ошибся? Как правильно тогда себя вести? So, first question is from Olga. In your lecture, you have mentioned the brahmanas, but she is asking, in our time, what is the right way to interact with the brahmanas? The brahmanas who have some authority, but for example, sometimes they can be become angry about you if you made even some slight mistake. How do we interact? How do we behave in this situation? Your question is mostly, it appears like that when you visit Vrindavan or Mayapur, then there are some priests in the temple as a Brahman, and sometimes they become annoyed when you do some action which they don't approve according to their standard. Is that the question? Ваш вопрос, наверное, относится к тому, когда вы посещали святые места Вриндавана и Майяпуры, и вы сталкивались с местными браманами, которые становятся немножечко раздражительными, если вы не исполняете какие-то их просьбы. В этом вопрос. I would assume that this is a question because this is a question from the chat, so we don't have a clarification from the. Yeah, I know, because this is like in Jagannath Puri, they never allow anybody to come in the temple. So Srila Prabhupada's mood in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu is that we should not really argue with those people and simply stay away and with folded hands say Hare Krishna and go away from there. There's no need to argue with them. And therefore Prabhupada personally he opened his temple in Bhubaneswar. He said, no, because my disciples are not respected in Jagannath Puri, so I will not go there. I will open the temple in Bhubaneswar. And then he said, everybody can come here. So he was with his disciples. He was not with the priests and Brahmins. He said, no, if they are not giving respect to my disciples or the followers of Krishna consciousness, then we will just say from difference Hare Krishna, that's all. И сам Шрила Прабхупада, он говорил, что когда мы взаимодействуем с такими людьми, с таким настроением, то мы никогда не вступаем с ними в спор. Мы просто со сложенными ладонями очень смиренно можем сказать Харе Кришна и просто отойти в сторону. И также сам Шрила Прабхупада говорил, что если преданных искон, западных преданных искон не пускают в храм Господа Джаганнатхи, тогда он сказал, что он откроет храм в Бхуванешваре и сам также будет приходить в этот храм. So I'm just telling some little story in a Sri Rangam temple, which is the biggest temple in the world, in a 7 walls like a Vaikuntha. So His Holiness Jayapataka Swami was not allowed. The Westerns were not allowed to enter in the temple. But you remember the Gopal Bhatt Goswami is actually from Sri Rangam. So the descendant of Gopal Bhatt Goswami, when Goswami was sitting there, he was not eating. So ultimately the priest asked, the head priest Ramanuj Acharya asked, why you are doing this? He said, our forefather, Gopal Bhatt Goswami, he went and become the follower of Chaitanya Mahaprabhu. And now the follower of Chaitanya Mahaprabhu are coming to see the temple and we are not allowing them. So I am just not going to, I am doing austerity, I am not going to eat. And then Ramanujacharya said, no, if you have a respect for these people, we will allow them. And then they allowed the His Holiness Jayapataka Maharaj to go inside and have a darshan of Sri Rangam. And since then,
only ISKCON devotees from the Western world in a Western body are allowed in a Sri Rangam temple. So if we are really sincere and we continue our devotion with purity, one day everybody will respect us and allow us to go in the temple, and they will give us a higher regard, definitely. Я вам сейчас расскажу историю, которая случилась в Шри-Рангаме. Это очень возвышенное святое место. Оно на земле является как бы такой представительством Вайкунтхи, духовного мира. И однажды людям стран Запада не разрешалось проходить на территории вот этого храма, и однажды Шриле Джайапатаке Махараджу было отказано войти на территорию храма. На территории храма находился один саду, и этот саду в этот день отказался от просада. Последователь Гопал Бхаты Госвами. И тогда вот местный священник Рамануджа Ачарья, он спросил у этого саду, почему тот отказывается принимать просад. И тогда этот саду сказал, что этот храм был основан Гопал Бхаты Госвами, который сам принял инициацию в линии ученической преемственности от самого Господа Чайтаньи. Но теперь, когда последователи Господа Чайтаньи приходят и хотят попасть в этот храм, мы не даем им сюда пройти. И он считает, что это неправильно, и поэтому он принял вот эту аскезу и решил поститься. И тогда вот этот священник из Рамануджа Ачарьи, он сказал: хорошо, если ты считаешь, если ты их уважаешь, этих последователей, тогда я разрешу им войти. И после этого инцидента всем западным преданным, членам ИСККОН, последователям Господа Чайтаньи, стали разрешать посещать вот этот храм в Шри-Рангаме. Поэтому, если вы действительно искренне, то Господь, Он все устраивает. So next is the question by Tatiana, huh? Tatiana. Yes, one second. Так, следующий вопрос от Татьяны. Когда Нитьянанда покинул отчий дом, то появились неблагоприятные знаки. Почему? Ведь он нес миру милость и любовь. Как эти события нужно воспринимать в нашей практике духовной? Как проявляются эти знаки в практике? Okay, so question from Tatiana. She's asking, when Lord Nityananda has left his home, there appeared some inauspicious signs. But why did it happen? Because Lord Nityananda was going to bring to the world the mercy and love. And how can we interpret situations like this in our spiritual practice? How does the signs can appear while we practice? I think but you are speaking from birthplace of Nityananda Prabhu. This his father Harai Pandit was asked by somebody to give your son pilgrimage from Ek Chakra. At that time, some signs appear. That was the question. It appears. Exactly, I don't know what it means. There were some problems with your sound. Okay. I don't really understand what is the question. When Nityananda Prabhu left his Ek Chakra Gram, when from his father, Harai Pandit, somebody asked him that I need this young boy, some Brahman, I'm going on pilgrimage.
At that time, some signs happened. I don't know exactly. I don't know what is the question. But whatever is there, when Lord is traveling all over the world, Nityananda Prabhu, he was waiting for Chaitanya Mahaprabhu, and then he would like to start his pastime. So I don't know what are these signs appeared and when they appeared. I don't know which question from where it is, Tatyana's. She has also some few lines in the next question, what she is saying. Татьяна. Я не знаю, в чем именно заключается этот вопрос от Татьяны. Когда Нитьянанда Прабху, он покинул свой вот отчий дом в Эко-чакре и уехал для того, чтобы ожидать явления Господа Чайтаньи и начать свою проповедь. О каких неблагоприятных знаках идет речь? Не совсем понимаю, в чем вопрос. Но от Татьяны есть еще один вопрос. Yes, there is one more question from Татьяна. Татьяна спрашивает, чем отличается ложное смирение от истинного? И что значит духовное материализуется? Tatiana is asking, what is the difference with the false humility and the real humility? Okay, the first thing, I don't know what was her question, but the false humility and the true humility. False humility is called dambha. It's a sort of showing himself, I'm humble, but he's not a humble. And the true humility is only one can be truly humble when he realized that I am part and parcel of Krishna and my constitutional position is always to be servant. Jivera Swarupa hai Krishna Nitya das. Then only he can be truly humble. Prabhupada used to say, when you know that I am as a soul, the 1/10,000th part of a tip of hair, then what I should be proud of? I am so humble. Only when we know our constitutional position, then we will be really humble. Otherwise, people just become humble to show themselves they are humble, but they are not humble at all. As long as one is at bodily concept, he will always be falsely proud in a false ego. So his humbleness is not true. When one is beyond bodily concept, he is at the, when he realizes his constitutional position, then he can be really humble. And yes. Chaitanya Mahaprabhu. Yes, please let me translate Сарвабхаума. Oh, yes, please. Yes. Sorry. И вот касательно вот этого второго вопроса о том, в чем разница между истинным смирением и ложным смирением. Ложное смирение, оно называется дамба, когда человек, он просто хочет внешне показать какое-то смирение, проявить смирение, но внутри он этим качеством не обладает. Но истинное смирение, оно заключается в том, когда человек понимает, что он является частичкой Господа, и он всегда находится в положении Дживера Сварупахой Кришна Нитьядаса, то есть он всегда находится в положении слуги. Шрила Прабхупада также часто говорил, что если вы понимаете, что вы являетесь 1/10,000 кончика волоса, это ваш истинный размер, тогда вы понимаете, что вам в действительности нечем гордиться. Okay, then Chaitanya Mahaprabhu told us about the humbleness. Trinada Pisunichena Tarorapi Saishuna Amani Namanadena Kirtanya Sadari. And Prabhupada used to say, this is only the medicine by which we can be truly humble, and this we should make as a garland, this verse, and put around our neck, and always remember this is our position, that is true humbleness. И вот этот стих Тринада Писуничена, который говорит читанию, который произносит читание Махапрабху, Шрила Прабхупада говорит, что это то, что говорит Господь Чайтанья в этом стихе, это единственное лекарство, благодаря которому мы можем обрести вот это качество смирения, и что этот стих мы должны одеть как гирлянду и всегда следовать вот этому настроению. Тогда мы можем обрести
истинное смирение. Is it okay? Now there is a question from Marina. Right? There's a question from Marina. And yes, and from Marina. Марина спрашивает, что такое... Marina, and then the another one is what is this? Анастасия. Anastasia, okay, Anastasia. No, I remember this name, Anastasia, okay. Anastasia, okay. Так, первый вопрос от Марины. Марина спрашивает, что такое благословение, как оно действует, в каких случаях его нужно просить и у кого. So, the question from Marina, what does the word blessing mean? How does the blessing manifest in our life? And in what cases we should ask for a blessing, and who do we ask for a blessing? Well, actually, blessing is called Vardhan. In Sanskrit, it's called Vardhan. And the one now in Kartik, you are every day reciting the Damodar Ashtam. There, the third verse says, "You are only can bless Krishna." What is the verse there? There's a one temple in the South India, is called Varadaraj temple. Varadaraj means one who gives, the king of the blessing. So all the blessings are actually coming from Supreme Lord. We should pray to the Supreme Lord for his blessing. Yeah. Yes. What is the Damodar Ashtak verse? Anyway, you translate. I'm just looking for the verse, first word of the verse. Okay. И слово благословение на санскрите звучит как вардам. И в Дамодараштаке, сейчас вот в месяц Картика, мы все воспеваем каждый день молитву Дамодараштаку. И в одном из стихов этой молитвы говорится вардарам, то есть источником всех благословений на самом деле является Господь Кришна. So, this verse, I'm just looking, 1 minute. It must be in our tongue, but it's not coming right now. Я ищу этот стих из Дамодараштаки. Yeah, this verse is. Is it the first? Varam deva Varam deva namoksham vadima. There's the word var here. And you read the translation, what it says. Oh Lord, although you are able to give all kind of benediction and blessing. So actually Supreme Lord is the one who gives blessing, but he always gives blessing through his devotees. Usually, therefore, the spiritual master like Prabhupada, we call Krishna Kripa Murti. He is the personification of grace of Supreme Lord. And Supreme Lord bestows his mercy through his devotees. How you know that you are being blessed? If you get the association of devotee, that is the blessing of Krishna. Mm-hmm. If you need how I am blessed. Yeah. Yes, let me translate. Yes, и в вот этом стихе Дамодараштаке говорится «Варам дева мокшам на мокшам вадхим ва». И перевод этого стиха звучит так: «О Господь, Ты можешь даровать любые благословения». Это означает, что источником всех благословений является Господь. Но как Господь дает благословения нам? Он дает их посредством своих чистых преданных. И преданный является Кришна Крипа Мурти. И как вы можете понять, что вы имеете благословение в своей жизни, если вы имеете общение с преданными?
So yeah, if you get the association of devotees, this is the proof that there is a mercy of Krishna. This is what we hear. Brahmana Primite koi bhagivan jiva Guru Krishna prasade paye bhakti lata bija. Если у нас есть... So, yeah, this is the very famous verse in Chaitanya-charitamrite. When there is a blessing of Krishna, then we meet the spiritual master, and by the teaching of a spiritual master, we are so fortunate that we can get a seed of devotional service. So Krishna's blessing is that we come in contact with a pure devotee, and by devotee's mercy we can practice devotional service. И вот как мы можем понять, что в нашей жизни есть благословение, если у нас уже есть общение с преданными, это означает, что Господь уже благословил нас. И в Шри Чайтанья-чаритамрите есть знаменитый стих, в котором говорится, что по милости Кришны мы получаем духовного учителя, а по милости духовного учителя мы получаем семя преданного служения. Is it okay? And the question by Anastasia? Так, и пятый вопрос у нас от Анастасии. Анастасия спрашивает, как понять, что именно хочет Кришна? Yes, our last question is from Anastasia, and Anastasia is asking, how can we understand what exactly does Krishna wants from us? Well, he has told us in Bhagavad Gita, you preach my message and you will be more dear to me than anybody else was, is, or in the future. So this Krishna is open. He has given us open invitation. If we preach the message of Krishna, then this is what Krishna wants us to do. Bhagavad Gita. Кришна уже говорит нам в Бхагавад-гите, если ты будешь проповедовать это послание, то для меня ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем нет никого более дорогого, чем тот, кто делает это. То есть Господь уже дал нам послание или рассказал нам о том, чего Он хочет. And generally speaking, we know that Krishna will be pleased when we please the devotee of Krishna. И если говорить в общих словах, то мы знаем, что Кришна будет доволен, когда мы можем удовлетворить Его преданного. And as we read every day, as we sing every day in the Mangala Arati, Yasya Prasada, Bhagavat Prasado, when spiritual master or the devotee is pleased, then Krishna is pleased. So if we please the devotee of Krishna, Krishna is most easily pleased. И каждый день во время Мангаларати мы поем эту строку «Дися прасада Бхагават прасада», в которой говорится, что если мы удовлетворим преданного Господа, то тогда Кришна также будет доволен. Это самый легкий способ доставить удовольствие Кришне, удовлетворив его преданного. Srila Prabhupada used to give example, it's very difficult to please this king, but it's very easy to please the son of the king simply by giving one toffee. So it's very easy to please the devotee of Krishna, and Krishna will immediately be pleased. Шрила Прабхупада часто приводил такой пример, что очень сложно удовлетворить царя, но очень легко удовлетворить сына царя, просто дав ему конфетку. И подобно этому просто удовлетворить Кришну, удовлетворив его преданного, гораздо легче. Okay, Hare Krishna. Anything else? Okay. I think these are all the questions that we have today. And as well, devotees told that 45 people are watching us online. Right. Yes. So we can... How many people? 45. Okay, but my screen only 3-4 are coming. Anyway, it may be more. Okay. No, in Zoom, I can see. In Zoom, it's only the team of organizers, but we have a broadcasting on YouTube and on Facebook, and devotees are watching there. All right. Yes.
Thank you very much. Olga is saying, thank you so very much. Anyway, I don't know it was up to your standard or not, but somehow, anyway, in Vrindavan also, ask her in Vrindavan, your parikrama, morning class I can give. In the evening, I have Bhakti Vedanta teaching going on between 3:30 and 5:30 or 6, so it's not matching your time. But morning time 8 to 9 or 9:30, I can do some more classes if they want in Vrindavan Yatra. Хорошо. Да, Прабху говорит, что он может дать еще какие-то классы во время нашего паломничества, утренние классы. Okay, thank you very much, dear Sarvabhauma Prabhu, for being with us this morning. It was a very beautiful lecture. Thank you very much.